Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cruzzz The Walking Dead. Nachdem ich mir mal so ein bisschen Gedanken über die ganze Sache hier gemacht habe, dachte ich mir, ohne irgendeine Ahnung von diesem Spiel zu haben, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile von Tag und Nacht? Bei Nacht sehen uns die Zombies vermutlich weniger, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch irgendwas sehen, aber wir die auch. Und deswegen denke ich mir, so langsam wie die sind, dass es vielleicht besser ist, wenn wir die sehen und dann bei Tag gehen. So mein Plan. Ich habe keine Ahnung, wozu das führen wird, aber wir gehen, bevor es dunkel wird. Oder sie, wer auch immer. Ich weiß nicht, ob ich mitgehe. Mal gucken. We need to find help before it gets dark. Besser ist das. Yeah, it's not safe at night. Korrekt. Hab ich gut gemacht? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. Also ich hoffe. Let's go. Ja. Stay close to me. Richtig. Besser ist das. So. Mal sehen, wo uns das jetzt so hinführt. Würde ich mal vorschlagen. Wir werden es erfahren. Dünkt mich. Ich dachte gerade für eine Sekunde, er lief immer noch wie ein Zombie. Also so ein bisschen, weißt du, so läuft das nicht. Das kannst du mit mir nicht machen, Alter. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du ein Zombie. In einem Spiel voller Zombies. Das läuft so nicht, Alter. Ich weiß gar nicht, wie heißt der überhaupt? Müsste ich wahrscheinlich eigentlich wissen, aber habe ich vergessen. Ich weiß, die heißt Clementine, das habe ich mir gemerkt. Wo auch immer wir hin müssen. Also offensichtlich, den Bordstein kann ich offensichtlich schon mal nicht lang, weil ist ja Bordstein. Macht Sinn. Bei genauerer Betrachtung. Guten Tag. Sollen wir beim Abschleppen helfen, Alter? Ach, das sind echte Menschen. Ach du liebe Zeit. I ain't never getting home to Mama at this rate. Das ist korrekt. Sucks. Oh, it's hot dish night. Gehen wir mal besser helfen, würde ich mal sagen, ne? Erstaunlich, nachdem ich da einen kompletten Berg runtergerannt bin vorhin und mit Schrotflinten geschossen habe und um Hilfe gerufen habe, haben die Herrschaften nicht I don't geholfen. want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Ist ja auch meine. Mhm. Guten Tag. Hey, man! Holy shit. Don't eat us! We're not gonna hurt you. Nachvollziehbare Angst. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What are you doing? Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Ja, hält sich in Grenzen, die Schönheit. Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee. This is Lee, Clementine. aha. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Her babysitter. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Muss ich mir die Hausnummer merken? We gotta go. I gotta go. Let's go. Before I do something stupid. Jetzt muss ich tatsächlich anschieben helfen. Ach Leute. Aber jetzt muss ich auch noch arbeiten oder what? Wer macht denn sowas? So what, könnte man sagen. Ja, magisch. Hervorragend. Ganz hervorragend. Just do it, könnte man sagen, wenn man Shia LaBeouf wäre, was ich aber überraschenderweise nicht bin. Können wir bitte die Zombies umbringen? Das wär fürchterlich toll. Ich möchte gerne Zombies töten. Lass mich Zombies töten! Ach, das war's jetzt. Wir haben die jetzt 2 Schritte. Das hätte man As natürlich jetzt... babysitters go, I'd say her parents owe you a tip. Ja, natürlich. Man tut ja, was man kann, ne? Also, gehört quasi zum Job eines Babysitters dazu. So logisch, oder? Also... Hervorragend. Da sind wir offensichtlich weit gefahren. Nach Atlanta, haben sie gesagt, oder? Erzähl. Erzähl was Spannendes. Oder fahr gegen den Stock. Wobei, die sind aus Holz und Holz ist aus Bäumen und ob das so gut geht, besser nicht riskieren, wa? Besser nicht riskieren.
Schicker Bauernhof. Gott, da sind bestimmt jetzt so komische, fliegende, goldene Orbs oder so, die mir Geschichten aus der Vergangenheit und von Aliens erzählen. Wer weiß das schon? Bestimmt. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. So einfach ist das jetzt. Da ist jetzt dann Ruhe, ja? Die leben auf so einem Bauernhof und da sind keine Zombies und alles ist okay. Das soll ich jetzt so hinnehmen, ja? Okay. Thank God you're okay. Ja, sag ich doch. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We, need a place to stay. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's the babysitter. Ich bereue jetzt schon, dass ich das gesagt habe. This man? Yes. Okay then. Jetzt habe ich die auch noch zum Lügen angestiftet. Looks like Meine you hurt your Fresse. leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Standing on your mama's porch. Coole Bank, hätte ich auch gerne. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Das ist natürlich auch das größte Problem. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Hallo Herschel Green, Alter. How'd this happen? Car accident. That's Was ist für mich fürchterlich schwierig, so schnell diese Entscheidung zu treffen, aber wahrscheinlich geht's jedem so, der dieses Spiel spielt. Was war die Frage? Scheiße. Home. Was war die Frage? Where's home? I grew up in Macon. Ach so. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Ich denke, Your der hat son's recht, right. ehrlich You're gonna gesagt. want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Gibt's in Macon den berühmt-berüchtigten Macon Bacon? Komm, der war gut, ey. Hör auf jetzt. It smells like... Pupu. I know what it smells like. duty. I miss my mom and dad. I Oh. bet, Clem. How far is Savannah?
Pretty far. Oh, okay. Du hast Zuckung an der Lippe. Ich hoffe für das Spiel, dass das Kind am Ende nicht stirbt. Sonst bin ich sauer. Okay. Verstehe. Hat sich da wohl jemand mit seiner Frau gestritten? Vielleicht? Oder was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Was ist passiert? Hey, get Hi. up. Cooler Schnäuzer. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your Und da wär daddy viel scared them Platz. all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. Oh nein, kein Trecker, We better Alter. get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a Aha, valuable so. trick, Ja, isn't macht it? natürlich Sinn. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! Sagt er über seinen He eigenen makes up Sohn. for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Ja, ich denke mal schon, ne? Sure, we'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. Mein On Job. a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Okay. Dann läuft ja alles eigentlich. Muss ich jetzt... Kann ich jetzt mit allen reden und so? Hey there, girls. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Hershel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need Oh, to der ist hope Prof. that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Was? No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Das ist korrekt. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some. Just. It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Nichts passiert ohne Grund. Keine Ahnung. Nobody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. Ja. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy. Well, yeah. So, Kopf für you ein good? Kind. Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Okay, Lee. Ich habe erfahren, dass Clementine in die erste Klasse geht. Sowas muss ich mir alles merken. Ach, du liebe Zeit. Oh, das wird schief gehen, meine Damen und Herren. You having a Aber nice time with Katja Clementine? Yeah. haben wir den Namen von der Frau erfahren? Ich habe wahrscheinlich nur wieder nie aufgepasst. Das macht nichts. Ja, cool jedenfalls. Mal gucken, was der so möchte. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Ja, immerhin. Ist doch ganz gut eigentlich, oder?
Hey there, Kenny. Kill Kenny. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and Vor paying. allem Delfine. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. How's your son doing? Good, I think. Katja's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Hershels. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Ja, wollen wir hoffen. Wollen wir hoffen, ey. See you. Ebenso hoffe ich übrigens, dass euch das Video gefallen hat, meine Damen und Herren. Dem Typ helfen werden wir dann im nächsten Video. Falls euch das Video tatsächlich gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich wie immer über jeden Like von euch freuen. Haut den Like-Button platt, rammt ihn in die Erde und durchflutet und überflutet bitte meine Comment-Section und mich mit Nachrichten und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Und jeden Subscriber heiße ich natürlich sowieso herzlich willkommen. Wird mir alle sehr, sehr viel weiterhelfen. Des Weiteren möchte ich mich natürlich auch heute wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich ebenfalls wie immer auch heute hochoffiziell und winkenderweise. Bis zum nächsten Mal. Tschö.